A yau sinadarin da za mu yi magana a kai shine sinadarin green tea, wato ganyen shayi wanda yake zuwa a mai launin kore. Wannan ganyen shayin yana da matuƙar amfani a jiki, ba wai wajen sha kawai ba, har ta ma wajen shafawa a fata, domin yana gyara fata sosai, musamman wajen kashe matsalolin da suka shafi fuska. Ganyen shayin green tea ana amfani da shi ne wajen magance matsalar baƙin ido, wato irin baƙin nan da yake zagaye idanuwa, ana shafawa akai-akai domin magance wannan matsalar. Yanda ake amfani da wannan ganyen shayin shine za a tanadi ruwan zafi, sannan sai a sa wannan ganyen shayin a cikin kofi, sannan sai a juya ruwan zafin a kai. Za a bar wannan ganyen shayin ya tsumu har na misalin tsawon minti 10 kafin a yi amfani da shi. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe a yanzu idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗaura su. Amfani da wannan sinadarin a fuska yana kasancewa kamar maganin mai da tsohuwa yarinya, domin yana gyara wa mutum fata, musamman wanda fatar su zai zama ya fara lalacewa ta hanyar amfani da mai da kuma irin bushewar nan da fata take yi saboda matsalar amfani da wasu sinadarai da suka busar wa mutum da fata, ko kuma irin yanayin hunturu da muke da shi a yanzu. Bayan an jiƙa ainihin wannan ganyen na misalin minti 10, abu na gaba shine sai a ɗauki auduga sai a dangwala a cikin ainihin wannan ruwa na shayi, sannan sai a shafa a fuska. A kula ruwan shayin ba a zuba siga, kawai dai ainihin ruwan ne za a zuba a bar shi ya tsumu, sannan sai a dinga dangwala ana kuma gogawa a fuska. Ganyen shayin green tea yana ɗauke da sinadarai masu kashe bacteria, wanda suke taimakawa wajen dakatar da bacteria wanda suke jawo mutane matsalar pimples na fuska da kuma sauran matsaloli na fata. Ganyen shayin green tea yana magance matsalar illa da yake samuwa ta hanyar fuskantar rana ko kuma irin tamoji wanda yake kasancewa saboda bushewar fata. Idan ana amfani da wannan sinadarin yana warwarewa ya kuma gyara wa mutum fatarsa, inda zai zama na fatar ki ta dawo lumi kamar yarinya karama. Bayan amfani da ruwan shayin wajen gyaran fuska, shi ma ainihin dusar shayin ana amfani da shi wajen yin face mask. Idan mutum ya gama jikawa, idan yana so zai iya ajiye ainihin wannan ganyen shayin ya dinga shafawa a fuska domin gyaran fuska shi ma.